is written life, yeah? Written. O Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Mudiraye Tam Bhagavatam Namapuranam Namutamashloka Tam Chakara Bhagavan Rishi Adhanya Mahat Within Srimad Bhagavatam, chapter 6, name of chapter, creation of form, text 19. meḍhraṁ tasya vinirbhinnaṁ sva-dhiṣṇyaṁ upāviśat retasāṁśena yenāsāv ānandaṁ pratipadyate. जब विश्वरूपको जनानङ्ग भयो त्यसपछि मूल प्राणी प्रजापतिले आफ्नो आंशिक वीर्य समेत उमा प्रवेश गर्नुभयो र यसरी जीव यौन आनन्दको अनुभव गर्न सक्दछन्। Next. gudaṁ puṁso vinirbhinnaṁ mitro lokeśa āviśat pāyunāṁśena yenāsau visargaṁ pratipadyate. फेरि विसर्जन मार्ग पृथक भयो र मित्र नामक निर्देशक विसर्जनको आंशिक अङ्ग समेत यसमा प्रवेश हुनुभयो। यस प्रकार जीवले आफ्नो मलमूत्र विसर्जन गर्नमा सक्षम हुँदछ। हस्तावस्य विनिर्भिन्नाम् इन्द्रस्वत्पातिरविशत् वार्तायंशेन पुरुषो यया वृत्तिं प्रपद्यते. तत्पश्चात जब विराट रूपको हात पृथक भए त स्वर्गलोकका शासक इन्द्र उहाँमा प्रवेश भए र यसरी जीव आफ्नो जीविका हेतु व्यापार चलाउनमा समर्थ हुन्छ। पदावस्य विनिर्भिन्नाः लोकेश विष्णुरविशत् गत्या स्वांशेन पुरुषो यया प्रप्यं प्रपद्यते. तत्पश्चात विराट रूपका चरण पृथक रूपले प्रकट भए र विष्णु नामक देवता श्री भगवान होइन ले उनीहरूमा आंशिक गतिका साथमा प्रवेश गर्नुभयो। यसबाट जीवलाई आफ्नो गन्तव्यसम्म जानका लागि सहायता मिल्छ। बुद्धिं च विनिर्भिन्नां वागीश्वरीष्ण्याम् अविशत् बुद्धेनांशेन बुद्धव्यं प्रतिपत्तिर्यथो भवेत्. जब विराट रूपको बुद्धि पृथक रूपले प्रकट भयो त वेदहरूका स्वामी ब्रह्मा बुद्धिको आंशिक शक्तिका साथमा त्यसमा प्रवेश हुनुभयो र यसरी जीवहरूद्वारा बुझ्ने वस्तुको अनुभव गर्न सकियो। हृदयं च निर्भिन्नं चन्द्रामधिश्यमाविशत् मनसंशेन येनसाव विक्रियं प्रतिपाद्यते. यसपछि विराट रूपको हृदय पृथक रूपले प्रकट भयो र यसमा चन्द्र देवताले आफ्नो आंशिक मानसिक क्रिया समेत प्रवेश गर्नुभयो। यसरी जीव मानसिक चिन्तन गर्न सक्दछ। Text 25. आत्मानं चस्य निर्भिन्नाम् आत्मानं चस्य निर्भिन्नाम् आत्मानं चस्य निर्भिन्नाम् अभिमानो विशत्पदम् अभिमानो विशत्पदम् कर्माणांशेन येनसाव कर्माणांशेन येनसाव कर्तव्यं प्रतिपाद्यते कर्तव्यं प्रतिपाद्यते
Atmanam tasya nirbhinnaṁ abhimano vishapadat karmanāṁśena yenāsau kartavyam pratipadyate. Atmanam tasya nirbhinnaṁ abhimāno-visat-padam karmanāṁśena yenāsau kartavyam pratipadyate. Atmanam tasya nirbhinnaṁ abhimāno-visat-padam karmanāṁśena yenāsau kartavyam pratipadyate. Atmanam tasya nirbhinnaṁ abhimāno-visat-padam karmanāṁśena yenāsau kartavyam pratipadyate. What? Atmanam tasya nirbhinnaṁ abhimāno-visat-padam karmanāṁśena kartavyam pratipadyate. Atmana. मिथ्या अहंकार Mithya. That means mithya. Yeah. Yes. Cha. पनि Asya. विराट रूप को Nirbhinnaṁ. पृथक प्रकट भएर Abhimanaha. मिथ्या पहिचान āviśat. प्रवेश भयो Padam. पदमाथि Karmana. कर्मद्वारा Amśena. अंशत Yena. जसबाट Asau. जीव Kartavyam. करणीय कार्यकलाप Pratipadyate. गर्दछ Anuvad. Tatparyat. Из Бхактивинода Свами Шрила Прабхупада की। तत्पश्चात विराट रूपको भौतिकवादी अहंकार पृथक रूपले प्रकट भयो र यसमा मिथ्या अहंकारले नियन्त्रक रुद्रले आफ्नो निजी आंशिक क्रियाहरू समेत प्रवेश गर्नुभयो जसबाट जीव आफ्नो लक्षित कर्तव्य पूरा गर्दछ। तात्पर्य भौतिकवादी रूपको मिथ्या अहंकार शिवको अवतार रुद्र देवताद्वारा नियन्त्रित हुँदछ। रुद्र श्री भगवानको अवतार हुनुहुन्छ जो भौतिक प्रकृतिका अन्तर्गत तमोगुणको नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। मिथ्या अहंकारका क्रियाहरू शरीर तथा मनका लक्ष्यलाई आधारित गरेर हुन्छन्। मिथ्या अहंकारद्वारा नियन्त्रित अधिकांश व्यक्ति शिवद्वारा नियन्त्रित हुन्छन्। जब मनुष्य अज्ञानको सूक्ष्म रूपसम्म पुग्छ उसलाई भ्रमवश आफूलाई परमेश्वर मान्न थाल्दछ। बद्धात्माको यो अहंकारमय धारणा उसको भ्रामिक मायाको अन्तिम पाशो हो जो सम्पूर्ण भौतिक जगतलाई नियन्त्रित गर्दछ। Умагена Тимиранхасya Генанджана Шалакая Чакшур Миритам Йена Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манупиштам Сапитам Йена Бутале Сваям Рупам Кадамахьям Дадати Свападантикам Вандехам Шри Гуру Кшутапада Камалам Шри Гурун Вайшнавам Ча Шри Рупам Саграджатам Сахагана Радхунатхан Витам Тамса Дживам Садвайтам Савадхутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падан Сахагана Лалита Шри Вишакан Витам Ча
He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopiha Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutadevi Pranamami Hari Priye Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhupe Vacha Vajitanam Pavanepyo Vaishnevyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Om Tat Sat. So we're reading here how universal form appeared. त हामीहरू अध्ययन गरिरहेका छौँ कसरी विराट रूपको सृष्टि हुँदैछ। Actually, we can see that the process of creation not so easy as maybe somebody think. वास्तवमा यो सृष्टिको प्रक्रिया चाहिँ त्यति सजिलो छैन जस्तो कि व्यक्तिहरूले सोच्छन्। Need have good intelligence like Brahma to make such perfect creation. यस्तो विशेष सृष्टिको उत्पत्ति गर्नको लागि ब्रह्माजी जस्तो विशुद्ध बुद्धिको आवश्यकता पर्दछ। Actually, there are two creations, Sarga and Visarga. And first creation is done by Supreme Lord and second by Brahma. वास्तवमा दुई प्रकारका सृष्टिहरू छन्, एउटा सर्ग र अर्को विसर्ग। सर्ग चाहिँ भगवानले गर्नुहुन्छ र विसर्ग चाहिँ ब्रह्माजीले गर्नुहुन्छ। That's how we can understand that behind creation standing the will and potency of the Lord. तसर्थ सृष्टिको पछाडि भगवानको शक्ति सञ्चारित छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। For position of Brahman need very qualified living being, jiva. ब्रह्माजीको पदमा बस्नका लागि अत्यन्त योग्यता प्राप्त जीवात्माको आवश्यकता पर्दछ। As you know, body of Brahma made from pure intellect. किनकि हामीहरूलाई थाहा छ कि ब्रह्माजीको शरीर चाहिँ विशुद्ध बुद्धिद्वारा निर्मित भएको छ। Anyway, he is bewildered in the beginning and he need do some tapasya and some mercy of the Lord to start in the morning again create universe. तर पनि सृष्टिको प्रारम्भमा उहाँको बुद्धिले काम गर्दैन र त्यसकारणले उहाँले भगवानको तपस्या गर्नुपर्छ र हरेक बिहान सृष्टि गर्नको लागि। For human being, actually, night also consider like a small death, because at night we not remember and we cannot rule our activities at night. वास्तवमा मनुष्यहरूको लागि त रात्रि पनि एक किसिमको मृत्यु नै हो, किनकि रात्रिको समयमा चाहिँ हामीले आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई सम्झिन अथवा आफ्नो इच्छा अनुसार चल्न गर्न सक्दैनौँ। But for us, not so much problem to wake up in the morning and continue our activity. तर हामीहरूको लागि त बिहान उठेर आफ्नो क्रियाकलापमा लाग्न त्यति गाह्रो हुँदैन। But we see that Brahma, in spite of his such intelligence, he need to do some special tapasya and process to again in the day of Brahma start creation of this universe. तर ब्रह्माजीलाई चाहिँ धेरै गाह्रो छ, उहाँ चाहिँ प्रत्येक बिहान उठेर फेरि त्यो सृष्टिको सिर्जना फेरि सुरुवातदेखि गर्नुपर्छ। And we read in this text that different demigods came in universal body, in the part of universal body of his limbs. र यहाँका श्लोकहरुमा हामीले श्रवण गर्यौं कि विभिन्न देवताहरू चाहिँ विश्वरूपको विभिन्न अंशहरुमा प्रवेश गर्नुभयो। Actually, if you want to be healthy, if you know what demigods control in what part of the body, you can worship to these demigods and you have become healthy. वास्तवमा हामीहरू अत्यन्त स्वस्थ जीवन बिताउन चाहन्छौं भने कुन चाहिँ अंगहरुको नियन्त्रण कुन चाहिँ देवताहरूले गर्नुहुन्छ भन्ने ज्ञान प्राप्त गरेर ती देवताहरूलाई खुशी बनाउने हो भने हामी स्वस्थ रहन सक्छौं। Some demigods responsible for skin. कुनै देवताहरू चाहिँ छाला को कार्य गर्छन्। Somebody for eyes. कसैले आँखाको विचार गर्नुहुन्छ। And other organs. र
र अरू अङ्ग प्रत्यङ्गहरू and also somebody controlling mind. र कसैले मनलाई नियन्त्रण गर्नुहुन्छ. So, if we have in Vedic Shastra actually give some explanation how to worship different demigods to achieve some blessings from them. र वास्तवमा वेदमा यस्तो वर्णन पनि छ कि कसरी अलग अलग देवताहरूलाई पूजा गरेर उहाँबाट विभिन्न प्रकारका आशीर्वादहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ. So there are 33 million demigods. त 33 कोटी देवताहरू रहेका छन्. And if you worship to all of them, you will be a healthy person. र यदि हामीले ती सबैलाई पूजा गर्यो भनेदेखि हामी स्वस्थ रहन सक्छौँ. Maybe it's not enough in one life, so you can continue it as in next life. सायद एक जन्ममा हामीले पूजा गरि नसकौँला, त्यसकारण अर्को जन्ममा फेरि निरन्तरता दिन मिल्छ. But if you want in this life develop bhakti and go to spiritual world, then you need worship to Krishna. तर यदि हामीहरू चाहिँ यही जन्ममा भक्ति उत्पन्न गरेर भगवत धाममा जाने इच्छा छ भनेदेखि कृष्णको भजन गर्नुपर्छ. That's why Bhagavatam Mahatmya, Bhagavad Gita Mahatmya, it is mentioned that Ekam Shastram, Ekati Putra Gitam, Ekam Eko Deva Devaki Putra Eva, Eko Mantras Tasya Namani Yani, Karma Tikam, tasya devasya seva. So, Eko Devo Devaki Putra Gitam. So, one Supreme Lord to whom we can worship, no need to worship to everybody, enough what if you will worship to son of Nanda Maharaj, Shri Krishna. Shri Krishna Bhagavan ki जय. तसर्थ हामीहरूले सबै देवी देवताहरूको पूजा गरिराख्न आवश्यक छैन. केवल मात्र भगवान श्रीकृष्णको पूजा गर्यो भनेदेखि सबैको पूजा निश्चित रूपमा हुनेछ, जस्तो कि भगवत गीताको महात्म्यमा पनि वर्णन गरिएको छ. Nice. And also, there are many shastras, Vedic Shastra, but if we study deeply Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, it is enough. अवश्य वैदिक साहित्यमा अनेक अनेक शास्त्रहरू पनि छन्, तर यदि हामीहरूले भगवत गीता र श्रीमद् भागवतमको अध्ययन मात्रै गर्छौँ भने पनि त्यति नै काफी हुन्छ. And also in Srimad Bhagavatam in the beginning also mentions that if we study Bhagavatam, this only book enough for self-realizations. Why need some other scripture, some other books read? र श्रीमद् भागवतमै पनि वर्णन छ कि यदि हामीहरूले श्रीमद् भागवत मात्रै पढ्ने हो भने पनि आत्म साक्षात्कारका लागि त यो परिपूर्ण त छ, अरु कुनै शास्त्रको किन आवश्यकता पर्छ र? If somebody with humbleness and attentiveness hearing the message of Bhagavatam, immediately this Bhagavatam or person Bhagavata, Krishna, will be established in the heart. र यदि कुनै व्यक्तिले निष्कपट भावले श्रीमद् भागवतमको श्रद्धापूर्वक अध्ययन गर्छ भनेदेखि त निश्चित रूपमा श्रीमद् भागवत नै अथवा मूर्तिमान श्रीमद् भागवतम भगवान श्रीकृष्ण उसको हृदयभित्र प्रकट हुनुहुनेछ. So, you agree with this, yeah? That only Bhagavatam enough, only worship to Krishna enough, only Mahamantra, it's enough for spiritual perfection. यो कुराहरुमा तपाई के सहमत हुनुहुन्छ त कि केवल कृष्णको पूजा गरेर, केवल श्रीमद् भागवतमको अध्ययन गरेर, केवल हरे कृष्ण महामन्त्र जप गरेर हामीले आध्यात्मिक पूर्णतालाई प्राप्त गर्न सक्छौं? Everybody agree or somebody has some doubts? सबैजनाको सहमति छ कि कसैको केही शंका छ? Haribo. So, but then questions coming. If it is so, why need read and study what such description of such material creation? त्यसो भन्देखि एउटा प्रश्न उठ्छ कि यदि त्यो गरेर परिपूर्णता हुन सकिन्छ भने यो भौतिक सृष्टिको बखान हामीले किन सुनिराख्नु पर्यो र यहाँ?
It's like some contradiction, isn't it? यो त विरोधाभास जस्तो भयो नि हैन र? So why need all this? किन हामीले यो पढ्दैछौँ त? Whatever. Somebody have some idea. Maybe it is no need. कसैलाई केही सोध्छ कि सायद यसको आवश्यकता छैन होला. We can concentrate only in description of Rasalila and chanting Mahamantra. हामीहरूले चाहिँ रासलीलाको विवरण सुन्न सक्छौं र महामन्त्र जाप गर्न सक्छौं. Krim. Yes? Yeah? It's good. For devotees. Or not? So, what do you think? It is actually no need, yeah? It is, we can not read this. त्यसो भने तपाईलाई के लाग्छ यो सायद आवश्यक छैन होला है हामीले नपढ्दा पनि हुन्छ त यो? No. Need? Why? Now need to explain. Not different from Krishna. So one opinion that is not different from Krishna. एउटा मत छ कि यो चाहिँ कृष्ण भन्दा अभिन्न छ. It's okay, but everything not different from Krishna. Why need we study, something that tamaguna, some, rajas, some, all this creation elements, some demigods, 33 millions. You know how many demigods you know actually? Maybe like 10 maximum, and that's all. So what are you doing? ठीक छ कृष्ण त हो तर रजगुण तमगुणको अनेक क्रियाकलापहरुबाट चाहिँ सृष्टि उत्पत्ति भएको छ. देवताहरू छन् 33 कोटी देवताहरू छन्. हामीलाई कति जना देवताहरूको नाम पनि थाहा छ. Yeah. If we don't study about this material creation, then we'll be bewildered, like knowing all this. Like if something extraordinary we see, then we'll be like bewildered and we'll be thinking that it's the same Supreme Personality of God. So Haladhara Prabhu saying that if we don't know this, we will be bewildered in our life. Why we will be bewildered? If we are devotees, why it's need? We can't differentiate. We can't differentiate between this material. Why need know this? No, more exactly. This material creation knowledge is help us to understand some of them with the Lord. Can understand to us? Sambandha Gyan. And why need Sambandha Gyan? Without Sambandha Gyan, we cannot understand. So Bimal Prabhu gave nice idea that actually to know creation, of material creation, it is part of Sambandha Gyan. यहाँ विमल प्रभुले चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हामीलाई भन्नुभयो कि यो भगवानको भौतिक सृष्टिको बारेमा जान्नु भनेको चाहिँ भगवानसँगको आफ्नो सम्बन्ध ज्ञानलाई जान्नु हो. And Sambandha Gyan actually it is the foundation of spiritual life. र यो सम्बन्ध ज्ञान भनेको चाहिँ आध्यात्मिक जीवनको जग हो. Because if what we are given this example often that if we doing some incalculation, some mistake in the beginning, the final results will be wrong by definition. जस्तो कि कुनै पनि हिसाब गर्दाखेरि हामीहरूले सुरुमा एउटा गल्तीबाट सुरुवात गरेका छौं भने निश्चित रूपमा त्यसको परिणाम त गलत हुने नै भयो नि. That's why we are saying that for devotees in the beginning they need study very seriously such science, and Sambandha Gyan it is maintain, or how to say, such topics. So we need to know our position, jiva. तसर्थ जीवात्माहरूले यो सृष्टि सम्बन्धी विषयहरू र आफ्नो र भगवान बीचको सम्बन्धको बारेमा जान्नु आवश्यक हुन्छ जसबाट चाहिँ हामीहरू विचलित हुँदैन. Jiva in material world, jiva in spiritual world. र यो जीव भौतिक संसारमा भएको जीव
आध्यात्मिक संसारमा भएको जीव We need to know who is Bhagavan because Krishna is aim of our life. हामीले भगवान को हुनुहुन्छ भन्ने जान्नुपर्छ किनकि हामीहरूको जीवनको उद्देश्य कृष्ण हुनुहुन्छ Without aim, we will go to nowhere. उद्देश्य भएन भने त हामी कहीँ पनि जान सक्दैनौँ Then we need to know material nature. त्यसपश्चात हामीहरूले भौतिक प्रकृतिलाई पनि जान्नुपर्छ What we are reading now, it is description of material nature actually. अहिले हामीहरू जे पढ्दछौँ यो चाहिँ भौतिक प्रकृतिको विवरण हो And why it is need for devotees? यो भक्तहरूलाई किन चाहियो Actually, for pure devotees, it's no need. वास्तवमा शुद्ध भक्तहरूको लागि यो आवश्यक छैन Yeah, because pure devotee they not have contact with material nature at all. किनकि शुद्ध भक्तहरूको त भौतिक प्रकृतिसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध हुँदैन No, I mean those who are in spiritual world. मेरो अर्थ ती जीवात्माहरू जो आध्यात्मिक लोकमा छन् But who is in material world, we have connection with material nature. तर भौतिक संसारमा भएका जीवात्माहरूको त भौतिक प्रकृतिसँग सम्बन्ध छ Even pure devotee, when he will look, even look something or hear, it's already connection with material nature. It is some like contamination. शुद्ध भक्तले पनि हेर्दाखेरि अथवा सुन्दाखेरि केही न केही हिसाबले त भौतिक प्रकृतिको सङ्गतमा त आउने नै गर्छ But of course, pure devotee who is in material world, they are immune to this material infection, to this material nature. तर अवश्य पनि शुद्ध भक्तहरू चाहिँ यो भौतिक प्रकृतिको प्रभावबाट मुक्त हुन्छन् But if we are not develop pure bhakti, prema bhakti, we need to know something about material nature. तर यदि हामीहरूले त्यस्तो शुद्ध प्रेम भक्ति उत्पन्न गरेका छैनौँ भनेदेखि यो भौतिक प्रकृतिको बारेमा जान्नु पनि आवश्यक हुन्छ Even our body, it is consists from material elements, and if you know how to support body, it is give to us good health and opportunity, cultivate bhakti, and do devotional service. हामीहरूको यो शरीर पनि भौतिक तत्त्वहरूले निर्माण भएको छ तसर्थ यसको बारेमा हामीले जानकारी प्राप्त गर्यो भनेदेखि चाहिँ यो शरीरलाई उचित रूपले कृष्णको सेवामा लगाउन सकिन्छ Yeah. That's why for devotees who become devotees, they also need to know material nature and all this knowledge about material nature. तसर्थ जो व्यक्तिहरू भक्त बन्नु भएको छ उहाँहरूले यो भौतिक प्रकृति र भौतिक प्रकृतिको सृष्टिको बारेमा श्रवण गर्नुपर्छ Actually, as we see, we are not studying this very deeply. We only see some principles. वास्तवमा हामीले एकदम गहिरो रूपमा यसको अध्ययन गरिरहेका छैनौँ केवल हामीले सिद्धान्त मात्रै हेरिरहेका छौँ But we need to understand properly these principles. तर हामीहरूले यी सिद्धान्तहरूलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ How act in material nature, how relationship between jivas and material nature, between material nature and Bhagavan, between Bhagavan and jiva. कसरी भौतिक प्रकृतिले क्रियाकलाप गर्छ जीवात्मा र भौतिक प्रकृतिको के सम्बन्ध छ भगवान र भौतिक प्रकृतिको के सम्बन्ध छ जीवात्मा र भगवानको बीचमा के सम्बन्ध छ इत्यादि कुराहरू बुझ्नुपर्छ Actually, also this information, it is good for preaching. वास्तवमा यो ज्ञान पनि प्रचारको लागि आवश्यक हुन्छ Because modern scientists and they think that everything came from nowhere and by chance. किनकि आधुनिक वैज्ञानिकहरूले चाहिँ सोच्छन् कि यो सबै थोक चाहिँ कहीँबाट पनि आएको होइन र यो जस्ट आफै एउटा मौकाबाट सबै भएको छ Yeah. They saying that no any cause, no any supreme cause for this creation. र उनीहरूले भन्ने गर्छन् कि यो सृष्टिको कुनै पनि परम कारण छैन Sometimes we give an example. If we take, before they printed books by some from metal, they make letters, and they put all these letters in some metal base, and then they make some print books like this.
पहिलाको समयमा चाहिँ यो पुस्तकहरू प्रकाशन गर्दाखेरि एउटा फलामको अक्षरहरू हुन्थ्यो र त्यो एउटा फलामको पाता माथि राखेर त्यसलाई यसरी छापा गरेर चाहिँ यो किताबहरू छाप्ने गरिन्थ्यो. So, if you take some bag, like few kg of such letters, small letters, yeah? One bag of these letters, and throw, and when they fall down, what's the chance? From these letters, it's become book like what this Srimad Bhagavatam third canto. यस्तो सानसानो अक्षरहरू त्यो फलामको टुक्राहरूलाई चाहिँ एउटा झोला लियौँ हामीहरूले र त्यो झोलालाई चाहिँ एकदम हल्लाएर एक्कासी त्यसलाई बाहिर फाल्दियौँ अनि त्यसबाट यो श्रीमद् भागवतमको तेस्रो स्कन्द जस्तो पुस्तक छाप्ने कति सम्भावना होला? Also I remember one story. Once it was connected with Newton, Isaac Newton, famous एउटा कथा मैले श्रवण गरेको थिएँ. mathematics and so on. यो चाहिँ यो वैज्ञानिक न्युटनको बारेमा. And he had a friend, and his friend was completely materialistic. उहाँको एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो. त्यो साथी चाहिँ एकदम भौतिकवादी पूर्ण रूपले. And once Newton, he make model of universe. र एकचोटि चाहिँ न्युटनले एउटा यो ब्रह्माण्डको एउटा मोडेल बनाउनु भएको थियो. It was the sun in the center and some other planets rotating around sun with different orbits. त्यसको बिचमा चाहिँ एउटा सूर्य थियो र सूर्यको वरिपरि चाहिँ विभिन्न ग्रहहरू चाहिँ घुमिरहेका थिए अब आफ्नो केन्द्रमा. And it was some exhibition, and he invited his friend also to look this exhibition. त्यहाँ एउटा प्रदर्शनी भइरहेको थियो र उहाँले चाहिँ आफ्नो साथीलाई पनि त्यो प्रदर्शनी हेर्नलाई बोलाउनु भयो. And when his friend saw this model, he asked, "Oh, who made it?" अनि जब उहाँको साथीले चाहिँ त्यो मोडेललाई देख्नुभयो त्यसपछि सोध्नुभयो यो कसले बनायो? And Newton replied, "Nobody. It's appeared. It's manifested by itself." अनि न्युटनले चाहिँ भन्नुभयो यो कसैले बनाएको होइन यो आफै यहाँ प्रकट भयो. No. How it's possible? Such nice, special model. Somebody did it. Who did it? तर यो कसरी सम्भव छ? यो यस्तो विशेष किसिमको चाहिँ मोडल बनाएको छ यो कसरी नबनाइकन कसरी बन्छ? And Newton told, if you are saying that this model did somebody, somebody behind this model, what about this universe? This universe is much more complicated and more acute than this simple model. Why you reject that somebody standing behind of the universe? अनि न्युटनले भन्नुभयो एउटा साधारण यस्तो मोडल बनाउनलाई त कोही व्यक्ति बुद्धिमानको आवश्यकता पर्छ भनेदेखि यो वास्तविक जुन प्रकृति छ सृष्टि छ यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड यसको पछाडि कुनै व्यक्तित्व छ भनेर तिमीहरू किन स्वीकार गर्दैनौ त? Yeah. So that's why in Srimad Bhagavatam especially give some description who and how create this universe. तसर्थ श्रीमद् भागवतले हामीहरूलाई बताउँछ कि कसले र कसरी यो सृष्टिको उत्पत्ति गर्नु भएको छ. And now we are reading how demigods they coming in different limbs of this universal body. र अहिले हामीहरू पढ्दैछौँ कि कसरी विभिन्न देवताहरू चाहिँ भगवानको विश्व रूपमा प्रकट हुँदै हुनुहुन्छ. You saw this picture. It is some person. It's like universal form. यो चित्रमा तपाईले एउटा देख्नु भएको छ मान्छे जुन चाहिँ विराट स्वरूप जस्तो छ. Made from different elements and some planets around. त्यो चाहिँ विभिन्न किसिमका लोकहरू र विभिन्न तत्त्वहरू मिलेर बन्नु भएको छ. Actually, it is for people who to accept this idea. It makes such picture. वास्तवमा जो व्यक्तिहरूले भगवानको रूपलाई बुझ्न सक्छन् उनीहरूको ज्ञानको लागि यस्तो चित्र बनाइएको हो. Yeah.
But principles that for some different activities responsible the different demigods. वास्तवमा यसरी नै हामीले विश्वरूपमा अडिएका सम्पूर्ण देवताहरूको बारेमा बुझ्न सक्छौँ। And what is interesting in this story, when all demigods, even Brahma, even Shiva, came in this universal form not moved. र आश्चर्यको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि सम्पूर्ण देवताहरू यतिसम्म कि ब्रह्माजी शिवजी पनि यो विराट रूप भित्र प्रवेश गर्दा पनि यो विराट रूप चाहिँ चाल्यमान भएन, चलेन। Actually, we read also that false ego came in the heart. र यहाँ चाहिँ मिथ्या अहंकार पनि हृदयभित्र प्रवेश गरिसकेको छ। It's also interesting point that we cannot live without false ego, र यो पनि अचम्मको कुरा छ कि हामीहरू चाहिँ यो मिथ्या अहंकार बिना बाँच्न सक्दैनौँ नि, थाहा छ? False ego gives to us life. यो मिथ्या अहंकारले नै हामीलाई जीवन दिन्छ। Horrible. So, we need false ego, yes? त्यसो नि हामीलाई मिथ्या अहंकार चाहिन्छ हो। Why? Why? We need false ego. No. What somebody saying no, somebody saying yes. Again, somewhat कसैले होइन contradiction. कसैले हो भन्दैन चाहिँ हामी झगडा पर्ला। Huh? Due to false ego, like Confused. people think they are शरीरमा रहनको लागि नि To remain in this body we need. Yes. To remain in this physical body, we need false ego. Because without false ego, we cannot support this body. हो यो शरीरमा हामीहरू बसिराख्नको लागि चाहिँ मिथ्या अहंकार पनि चाहिन्छ, किनकि मिथ्या अहंकार भएन भने यो शरीर हाम्रो को अस्तित्व हुँदैन। Of course, Adityanath mentions that I think that when devotee develop pure bhakti, for him it doesn't matter. He is in material world because he is ready to go to spiritual world. र आदित्यनाथ प्रभुले हामीलाई बताउनु भयो कि भक्त चाहिँ शुद्ध भइसकेपछि उसलाई चाहिँ भौतिक शरीरको पनि आवश्यकता पर्दैन, यही बस्दा बस्दै पनि आध्यात्मिक धाम गइसरी हुन्छ। And we also can give example about this. र यसको उदाहरण पनि दिन सकिन्छ। Do you know the story about Gokarna? तपाईहरुलाई गोकर्णको कथा थाहा छ? Yeah? You know this story. If you know that, then why need to... And this place Gokarna, it is also connected with this lila, no? Yeah. Who knows, raise hand, who knows this story about Gokarna? यो गोकर्णको कथाको कसलाई थाहा छ? तपाईले हात उठाउनु पर्यो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, almost half. No, okay. For other half, I will tell. So it was anyway 2 brothers, one Gokarna, another Dundukari. Yeah. यहाँ चाहिँ आधा भक्तलाई थाहा रहेछ, बाँकी आधाहरूको लागि चाहिँ म कथा सुनाउँदैछु। And Gokarna, he was दुईजना दाजुभाइ थिए, एउटा धुन्धुकारी र गोकर्ण। yeah, and Gokarna was Paka Bhakta, and Dundukari was some sinner, papi. यो गोकर्ण चाहिँ एकदम पक्का भक्त हुनुहुन्थ्यो र धुन्धुकारी चाहिँ एकदम पापी थिए। And in the end of life, of course, this papi Dundukari, he left body, but he not went somewhere. He remained in subtle body as ghost. त यो धुन्धुकारी चाहिँ अत्यन्त पापी थिए, त्यसकारणले मृत्युको समयमा उसले चाहिँ अर्को कुनै शरीर प्राप्त गरेन, उनी चाहिँ आत्माको रूपमा एउटा प्रेत बनेर बसिरहे। And he came to Gokarna in dream, yeah, or in meditation. How he came? He was creating some sound. In meditation. When he was Dream. sleeping, not dream, but real sound like some animals. So anyway, he came in some a sound and asked, "Please help me, brother. I'm suffering. Please help me to be liberated from such condition." त यो धुन्धुकारी चाहिँ प्रेत शरीरमा जसो तसो केही आवाजहरू निकालेर आफ्नो भाइ गोकर्णलाई चाहिँ गएर भने कि म चाहिँ एकदम दुःख पाइरहेको छु, पीडा पाइरहेको छु, मेरो कसरी गरी उद्धार गर्नु पर्यो।
And because Gokarna was devotee, what he told? र किनकि गोकर्ण चाहिँ भक्त हुनुहुन्थ्यो उहाँले के भन्नुभयो Huh? Let's give you, recitation of Bhagavatam. म चाहिँ तिम्रो लागि श्रीमद् भागवतमको अध्ययन गर्नेछु And you will hear this, and then you will get liberation from your state. र तिमीले यसलाई श्रवण गरिसकेपछि चाहिँ तिमी आफ्नो प्रेत शरीरबाट मुक्त हुनेछौ So, and because you are in subtle body, to not leave this place, you will be in this bamboo stick only, up and down, but not running anyway. र किनकि तिमी चाहिँ सूक्ष्म शरीरमा छौ त्यसकारणले तिमीलाई अडाएर राख्नको लागि चाहिँ यो बाँसको खम्बा गाडिन्छ यो बाँस भित्र तिमी तलमाथि हिँड्न मिल्छ तर भाग्न मिल्दैन You know this. You know personally, Jai Shri Radha Govinda Hari Govinda Jagannath Baldev Subhadra Ki Jai. So you know this example. If you are hearing Srimad Bhagavatam sitting here in temple hall, you can hear attentively. र यो कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ होला तपाईहरु यो मन्दिर हल भित्र बसेर श्रीमद् भागवत सुन्यो भने चाहिँ एकदम ध्यानपूर्वक सुन्न सकिन्छ But when you are studying just outside, it is you can accept maximum half or even less. Yeah. र हामीहरु चाहिँ ठ्याक्कै बाहिर अथवा झ्याउमै बसेर सुन्यो भने पनि धेरै पायो भने पनि हामीले आधी मात्रै पाउन सक्छौं र त्यो भन्दा पनि कम पाउँछौं. You have such experience. तपाईहरुलाई त्यस्तो अनुभव छ? Yeah. So, and when you have subtle body, your mind running so quickly. That's why he told, be in one place in this bamboo stick. र जब सूक्ष्म शरीर मात्रै हुन्छ त्यतिखेर त मन झन् कति कुद्छ भाग्छ त्यसकारणले मलाई चाहिँ यो बाँस भित्र बसिराख भनेर चाहिँ आदेश दिए. And after first day, when he finished first day recitation Bhagavatam, it is one not, or how to say this, connection. Huh? Aka blasted. Boom. र एक दिनको कथा सिधेपछि चाहिँ त्यहाँको एउटा आँखा चाहिँ बुम भनेर फुट्यो. Next day, other aka. अर्को दिन अर्को आँखा पनि बुम. And third day, next aka. Boom. तेस्रो दिन अर्को आँखा पनि बुम. It was 108. Now I will try make this sound. How many days he recited? No, okay, minimum 30. So, when last aka, boom, जब अन्तिम आँखा पनि बुम भयो the shining Atma of Dundukari, they going maybe Vimanki, like going in spiritual abode. Huh? It became four-handed. Yeah, he accepted four-handed forms and live into spiritual world. त त्यो हरिबो. धुन्धकारीको दिव्य एकदम जजलयमान आत्मा चाहिँ एक्कासी चतुर्भुज रूपमा प्रकट भएर भगवानको धामतर्फ प्रस्थान गर्यो. Haribo. हरिबो. And people who was also in that place, they was asking, how it's possible? Dundukari, such great sinner, four-hand forms, and he went to spiritual world, and we remain here sitting. Why? अनि त्यहाँ जति पनि व्यक्तिहरू थिए उनीहरूले चाहिँ यो धुन्धुकारी यस्तो पापी यो चाहिँ चतुर्भुज बनेर भगवानको धाममा जाने अनि हामी चाहिँ यहाँ सुनेर बसिरहेको छ खै हाम्रो चाहिँ के हुन्छ नि. And Gakarna told, because you're sitting, but your mind was in your family, in your houses, somewhere else, business, this and that. You're not attentively hearing. This is your problem. अनि गोकर्णले भन्नुभयो कि तिमीहरू यहाँ बस्न त बसिरहेछौ तर मन लगाएर भागवत सुनेको छैन. मन चाहिँ घरमा परिवारमा छोराछोरीमा अनेकतिर घुमाइरहेछौ त्यसकारण तिमीहरूको चाहिँ चतुर्भुज नभएको. Okay, people told. Now we will hear attentively. Please, can you again repeat Bhagavatam?
अनि त्यसपछि मान्छेहरु भने ठिक छ अब हामीहरु एकदम ध्यानपूर्वक सुन्छौं तर फेरि भागवतम भन्नुस् And they hear it so attentively that in the end, everybody except 4 hands 4 and Haribo. अनि उनीहरु यति ध्यानपूर्वक सुने कि अन्तिममा सबजनाको चतुर्भुज भयो र सबजना भगवानको धामतिर लाग्यो But if you touch, of course, for this material world, somehow even one hook, we will remain here. तर यो भौतिक संसारमा हामीले एउटा मात्रै पनि अंश लागिरहेछ भन्देखि चाहिँ हामी जान पर्दैन यही अड्किनु पर्छ If we have even one material desire, we remain anyway in this material world. एउटा मात्रै पनि भौतिक इच्छा भयो भनेदेखि हामीले यही संसारमा बस्नुपर्छ भगवानको धाममा जान पाउँदैन So, process of bhakti very powerful. तसर्थ यो भक्तिको मार्ग अत्यन्त शक्तिशाली छ And actually it is not difficult to perform if we are sincere and serious in our practice bhakti. र यदि हामीहरु चाहिँ आफ्नो भक्तिको प्रक्रियामा एकदम निष्कपट र शरणागत रूपले लाग्यो भनेदेखि यो गर्न त्यति गाह्रो पनि छैन If we accept the process of bhakti, naturally, or Srila Prabhupada sometimes saying, automatically we will have progress, spiritual progress, and develop pure bhakti. र शिल प्रभुपादले भन्नुभएको छ कि हामीहरु चाहिँ यो भक्तिको मार्गमा निष्कपट भावले लागिराख्यो भने चाहिँ बिस्तारै र निश्चित रूपमा हामीले आफै नै भगवत भक्तिमा उन्नति गर्दै जान सक्छौं And when we develop pure bhakti, then there's no need to know about material energy. र त्यो शुद्ध भक्ति उत्पन्न भइसकेपछि त यो भौतिक प्रकृतिको बारेमा जानिराख्न आवश्यकै पर्दैन But now, when we are doing our sadhana bhakti, we need to know this. तर अहिले हामीहरु साधना भक्ति गरिरहेका छौं यतिखेर चाहिँ यो जान्नु एकदम आवश्यक छ That's why great acharyas, we can see Shukadeva Goswami, Sutta Goswami, all our parampara, Guru Parampara, Lord Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda, everybody, and Srila Prabhupada, they are saying that we need to know also this part of knowledge. तसर्थ सम्पूर्ण आचार्यहरू सुखदेव गोस्वामी सुत गोस्वामी र शिल प्रभुपाद लगायतका सम्पूर्ण आचार्यहरूले चाहिँ हामीहरूलाई यो ज्ञानको विभाग पनि जान्न आवश्यक छ भनेर भन्नुभएको छ Don't do as did one greedy farmer. तपाईहरुले चाहिँ एउटा लोभी किसानले जस्तो नगर्नु होला So, it was one farmer, and he had duck or hen, okay, hen who produced golden eggs. एउटा लोभी किसान थियो उसँग चाहिँ एउटा सुनको अण्डा दिने कुखुरा थियो Every 7 days he produced one golden egg. हरेक 7 दिनमा चाहिँ त्यो हाँसले अथवा कुखुराले चाहिँ एउटा सुनको अण्डा दिन्थ्यो And it was actually enough for his life, for his family, and even for relatives, and even something remained, and he put it in Prabhu Bank. त्यो र त्यो एउटा अण्डाले चाहिँ सुनको अण्डाले चाहिँ उसको घर परिवार जति पनि व्यक्तिहरू छन् अथवा इष्टमित्र सखी सम्बन्धीहरूलाई पनि दिएर पनि अझै अलिकति बत्यो जसलाई चाहिँ उसले प्रभु ब्याङ्कमा लगेर हाल्न मिल्थ्यो And actually he lived in nice house, simple house, it's made from tomato and some stones, strong, nice. ऊ चाहिँ एउटा सानो घरमा बस्थ्यो त्यो एकदम राम्रो घर थियो त्यो चाहिँ रातो माटो ढुङ्गाहरूले बनाएको घर थियो But he saw other houses, and he said, no, I need concrete house, from metal, with metal doors and lock, nice, and like 3 floor, or better 4 floor, like this. अनि उसले चाहिँ तर अरूहरूको घर देख्यो यार तेरिका मेरो पनि यस्तै सिमेन्टको घर हुनुपर्छ ठुलो अझै फलामको ढोका भएको दामी तालचा लगाएको अझै 3 तला हैन 4 तला बनाउँछु भनेर सोच्यो But money not enough. तर पैसा थिएन And only one golden egg in week. अनि एक सप्ताहमा जाबे एउटा सुनको अण्डा दिन्थे He tried to stimulate this hen. Work. He pressed, but nothing happened. अनि उसले चाहिँ त्यो कुखुरालाई पेल्न खोज्यो जसरी हुन्छ चाँडो अण्डा निकाल भन्नु खोज्यो He gave to her vitamins,
Chyavanprash, त्यो च्यवनप्राशको हुन्थ्यो and Horlicks, अनि हर्लिक्सको थियो and become more fat, but produce anyway one small golden eggs in 1 week. त्यो कुखुरा त मोटा आयो तर एक हप्तामा एउटै मात्रै चाहिँ सुनको अन्डा दिन्थ्यो Even in sometimes in 8-9 days waiting because she started sleep too much. र कहिलेकाहीँ त अझै ढिलो भएर धेरै सुतेर 8-9 दिनपछि बल्ल एउटा अन्डा दिन थाले Then he decided, why I actually giving so much, spending money for, Horlicks, Chyavanprash, vitamins, and so on. I no need give so much. I need only that part that produce eggs, अनि back part. अनि उसले सोच्यो कि म चाहिँ किन यति मेहनत गरेर यसलाई होर्लिक्स च्यवनप्राश अनेक थोक खुवाएर चाहिँ मोटो बनाइरहेको छु यसले त अन्डा पनि झन् ढिलो दिन्छ मलाई त आखिरमा चाहिने भनेको त्यो कुखुराको पछाडिको भाग मात्रै हो त्यसले मात्रै अन्डा दिन्छ And he cut this hen in half, अनि उसले चाहिँ त्यो कुखुरालाई बिचबाट काट्यो expecting that now I can have pure profit. No need any expenditure, only profit, golden eggs. अब चाहिँ उसले सोच्यो कि अब मेरो खर्च केही छैन यसलाई केही खुवाउनु पर्दैन खालि मेरो चाहिँ लाभ मात्रै हुन्छ त्यो सुनको अन्डा मात्रै पाउँछु And he was shocked when hens stopped produce anything, and actually katam happened. तर उसलाई चाहिँ अब आश्चर्य भयो कि अब चाहिँ त्यो कुखुराले अब अन्डा पार्न पनि छोड्यो अब सबै खतम भयो So the same, if in spiritual life we want only results. Oh, I won't develop your bhakti. That's why need something, follow some rules, regulations. 4 rules. Maybe enough 3, maybe 2. Actually, why not be so fanatical? The main thing is need to remember Krishna, isn't it? त आध्यात्मिक जीवनमा पनि हामीले यस्तै सोच्न सक्छौँ हामीले किन यो सबै नियमहरू पालन गर्नु पर्यो 4 नियम किन पालन गर्यो 3टा मात्रै गरे भइहाल्यो नि 3टा पनि किन 2टा गरे भयो गर्दै नगरे पो यो किन नियम पालन गरिराख्नु पर्यो जस्तो लाग्न सक्छ In Shastra is mentioned, always remember, never forget Krishna. शास्त्रमा त भनिन्छ कृष्णको स्मरण गरे पुगिहाल्छ कहिले कृष्णलाई सधैँ कृष्णलाई सम्झिनु कहिले कृष्णलाई नबिर्सिनु त्यति त गर्नु हो That's why need something, follow some soul rules, chanting, Why? One time say Hare Krishna, that's all. अनि हामीले किन यति Practical, सबै it's नियमहरू practical. पालन गरिनु पर्यो एक्चुअली हरे कृष्ण भने त काम बनिहाल्छ But in this case, you will be like also one person, Muslim, who have some talk with mullah. यो सन्दर्भमा एकजना मुसलमानले चाहिँ मुल्लासँग कुरा गरेको एउटा कहानी So छ it is person, this Muslim, he did some, some bad activities, some sinful activities actually. वास्तवमा यो मुसलमानले चाहिँ एउटा एकदम पापपूर्ण क्रियाकलापहरू गरेथे And mullah met him and told him, my dear Manchi, person, what are you doing? You're doing so bad activity. It is not good. अनि त्यो मुल्लाले चाहिँ त्यो मान्छेलाई बोलाएर हे प्रिय मान्छे तिमीले किन यस्तो किसिमको नराम्रो क्रियाकलाप गरेको यो त गर्नु हुँदैन नि भनेर भने And this Muslim told him, no, mullah, I am acting according of Quran, according of Shastra. अनि उसले चाहिँ हैन मुल्ला मैले चाहिँ यो शास्त्र अनुसार यो कुरान अनुसार चाहिँ गरिरहेको छु कार्य गरिरहेको छु भनेर भने How it's possible? Yes, in Shastra, in Quran it is mentioned. कसरी यो सम्भव छ हो यो शास्त्रमा कुरानमा लेखेको छ What you see, it is mentioned, eat, drink and enjoy life. यहाँ लेखेको छ खाऊ पिउ अनि जीवनमा मौज गर Mullah told. And then you see, it is mentioned, and you will go to hell. अनि त्यसपछि लेखेको छ त्यस्तो गरे भने तिमी नर्क जान्छौ
mullah. Who can follow all Quran? I follow what I can. अनि उनले भन्यो हैट तेरीका मुल्ला म कहाँ यो सबै कुरा पालन गर्न सक्छु म जति सक्छु त्यति गर्छु नि So sometimes even devotees, they accept from Shastra what they like, but they not accept all Shastra, all instructions. त कहिलेकाहीँ भक्तले पनि शास्त्रको आदि कुरालाई चाहिँ मान्छन् तर शास्त्रको पूर्ण कुरालाई चाहिँ मान्न तयार हुँदैनन् That's why it is recommended, if you want develop really pure bhakti and be perfect in your spiritual life, you need to accept the process of bhakti as it is. तसर्थ यदि हामीले भगवत भक्तिमा सफल हुन चाहन्छौँ भनेदेखि यो भगवत भक्तिको मार्गलाई यथारूप रूपमा अपनाउनु आवश्यक छ And then if you accept properly from the beginning, you very quickly have progress in your spiritual life and achieve some high perfection. र सुरुवातदेखि नै एकदम राम्रोसँग हामीले भगवत भक्तिको अनुशीलन गर्यौँ भने निश्चित रूपमा हामीहरू यो भगवत भक्तिको मार्गमा सफल हुन सक्छौँ That's why we are reading this description of Virat Rupa. तसर्थ हामीहरूले यो विराट रूपको वर्णन श्रवण गर्दैछौँ Hare Krishna. Any question? Yeah, please. Thank you, Prabhu. Nice description of these things. Very simple but very valuable. Actually, the living being, that is a spark, small spark. It has dimension of 10,000. Living beings are small sparks. Yes. So that means the living entity originally doesn't have body. Am I right? There is a part and part and. Originally, living beings have no body. If you mention that living being or jiva, it is atma. It is so. Then what is the problem in saying it doesn't have any form? Who? Atma. Atma. Because that is originally it has dimension like zero, and it doesn't have four-handed or two-handed or spiritual or material or any body. So originally it is constitutional. So if Atma have no some particular form, why we are talking about this in spiritual world? They have form of 4 hands, form as Narayana, or some other form in Goloka Vrindavana like this, 2 hands form. यदि जीवात्मा अत्यन्त सानो हुन्छ सूक्ष्म हुन्छ यसको कुनै शरीरको वर्णन छैन भने किन चाहिँ यो जीवात्मा चाहिँ चतुर्भुज हुन्छ अथवा द्विभुज हुन्छ कुनै वृन्दावनमा अथवा वैकुण्ठमा यस्तो विवरण किन दिएको हो त Atma alone cannot act. आत्माले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न सक्दैन For Atma need body to do some activities. आत्मालाई कुनै क्रियाकलाप गर्नको लागि शरीर चाहिन्छ It means Atma accepts this material world through our eyes, ears, and so on. आत्माले चाहिँ यो भौतिक संसारलाई हामीहरूको आँखा कान इत्यादिबाट स्वीकार गर्छ And by activities with body, we can make that our Atma manifest some qualities that they insert in Atma. र यो शरीरको माध्यमबाट यस्ता केही विविधताहरू हामीहरूले चाहिँ बनाउन सक्छौँ जसलाई चाहिँ आत्मामा राख्न सकिन्छ It means the qualities of Atma become manifested only in process of activity. भनेको आत्माको विशेषता चाहिँ क्रियाकलापहरूको माध्यमबाट हामीले जान्न सक्छौँ For this we need material body. त्यसको लागि हामीलाई भौतिक शरीर चाहिन्छ We can see why these Bhutas, Pretas, so on, they are suffering. Because they have subtle body, but they cannot act. That's why they are suffering a lot. किन यो भूत प्रेतहरूले चाहिँ दुःख पाइरहेका छन् पीडा पाइरहेका छन् किनकि उनीहरूको सूक्ष्म शरीर छ तर त्यो क्रियाकलाप गर्नलाई भौतिक स्थूल शरीर छैन त्यसकारण दुःख पाउँछन् And also human body, human life is glorious because it is an opportunity actually to
act and develop some bhakti, some spiritual perfection. तसर्थ यो मनुष्य शरीर हामीहरूलाई चाहिँ भक्तिमय क्रियाकलाप गर्न र भगवत प्राप्ति गर्नको लागि आवश्यक पर्दछ। The same in spiritual world. र यही कुरा आध्यात्मिक जगतमा पनि हुन्छ। In spiritual world, Atma has spiritual body. आध्यात्मिक जगतमा आत्मा चाहिँ आध्यात्मिक शरीरमा हुन्छ। It is difference between devotees, personalists, and impersonalist Mayavadi who are only exist with the Lord, inside of Lord. यो भक्तहरू र भौतिकवादीहरूमा चाहिँ यस्तो किसिमको फरक हुन्छ। That's why our position as human beings very fortunate because we have opportunity act and develop तसर्थ relationship मनुष्यको with रूपमा God. हामीहरू अत्यन्त भाग्यमानी छौँ, हामीहरूले चाहिँ भक्तिमय क्रियाकलाप गरेर भगवत प्राप्ति गर्न सक्छौँ। Okay. So you have another question in Facebook. Okay. नेपालीमा चाहिँ आइभोरी नेपाली प्रभुजीले प्रश्न सोध्नुहुन्छ। धन्यवाद प्रणाम प्रभुजी। साँचो भक्ति गर्ने व्यक्ति माथि यो संसारमा आफूले गर्नुपर्ने कर्म गर्दै जाँदा कुनै अप्ठ्यारो परिस्थिति आएको खण्डमा यो परिस्थिति पार गर्न सक्छु कि नै भनेर दुर्मनमा रहने एउटा त्रास हुन्छ कि हुन्न होला भनेर प्रश्न सोध्नुहुन्छ। Maybe part by part. Main idea. For those who are in the process of bhakti, when they face with some obstacles, many types of problems, so how can they keep strong faith that we will be successful in this process of bhakti? How they can be maintain some conviction and so on to continue. Actually, we can say that all glory to difficulties that we have. वास्तवमा हामीहरूले चाहिँ भन्न सक्छौँ कि हामीहरूलाई आउने जति पनि बाधाहरू छ तिनीहरूको जय होस्। Because difficulties that given us by Maya, by material energy, they stimulate us to be more serious and more active in spiritual life. किनकि मायाले भौतिक संसारले हामीलाई दिने कष्ट दुःखहरू बाधाहरू भनेको हाम्रो आध्यात्मिक जीवनमा अगाडि बढ्नलाई अझै प्रेरणा हो। Demigods who have good life, actually for them difficult to develop high level of bhakti. वास्तवमा देवताहरू जसलाई चाहिँ भौतिक दुःखहरू छैन, धेरै सुख छ, उनीहरूलाई चाहिँ भक्ति गर्नलाई धेरै गाह्रो छ। That's why even demigods, they won't come in Kali Yuga in Earth's planet and live in human body. तसर्थ देवताहरू पनि कलियुगमा यस भारतवर्षमा आएर मनुष्य शरीरमा बाँच्ने इच्छा राख्दछन्। Yeah, we are suffering from material nature, from mind, from other living beings, from nature and so on. But in the same time, we have chance actually really develop pure bhakti. अवश्य पनि हामीहरूलाई चाहिँ धेरै गाह्रो बाधाहरू छ, तर हामीलाई यो अवसर पनि छ कि हामीले शुद्ध भक्ति चाहिँ गर्न सक्छौँ। That's why devotees they accept difficulties in life as some lesson. तसर्थ भक्तहरूले चाहिँ यो जीवनको बाधा विघ्न बाधाहरूलाई चाहिँ एउटा शिक्षाको रूपमा लिनुहुन्छ। Like some signal that we need to change something in our life. यो चाहिँ एउटा यस्तो संकेत हो जसबाट हामीले आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। And the devotee continue cultivate bhakti even if he has some difficulties in this material life. र यसरी व्यक्तिले चाहिँ भगवत भक्तिको मार्गमा निरन्तरता दिन्छ, यद्यपि उसको जीवनमा धेरै किसिमका बाधाहरू आउँछन्। Okay, Hare Krishna. Okay. Demigods are not 33 million, 330 million. No, 33 million. 330 million. 33 300? crores. 33 crores means 330 million. 300.
No, I think like 33 millions. In Sanskrit it's called like 33 koti means like No. 33 crore. 33 crore, but million. Crore, 1 crore But is Srila like 10 Prabhupada million. like 33 millions mentioned in Bhagavatam. No. No, we'll see. 1 million equals to 10. 1 crore equals to 10. No, you can calculate, but if in Bhagavatam it is like 33. Okay, Hare Krishna. Thank you very much. Nataraja Srimad Bhagavatam ki.